Good morning from Grace Kennett Foundation Madurai. Today I'm going to share some very interesting information regarding COVID management, our experience and best practices and the results. We have had unbelievable results. Ever since the government allowed us to treat COVID patients as inpatients for the last 60 days, we have treated about 100 patients. A majority of them, 70% of them have been inpatients. Of the 70%, to quote some very specific cases, we had 2 patients with 90% lung involvement. That is, the CT showed 90% lung involvement. Both of them have done well. They are discharged. They have gone home. And we had an elderly lady patient. She was being treated by us for the last 15 years for rheumatoid arthritis. She was on steroids. She was on immunosuppressants. And last year, she developed a blood cancer, chronic myeloid leukemia. She presented with fever, vomiting, and she tested positive for COVID, and she has also been discharged. We have one other patient who was diagnosed as a brain tumor. He's been on suppressive steroidal treatment for the growth of the tumor, and he also presented with fever. He was RT-PCR positive, and he has also been discharged. And we have had patients from 70 to 90 years of age, majority of them very old, and a majority of them with very high blood sugar levels, 400 to 500 on insulin drip. They've all done well, and they have gone home. And I've had few patients going on with ventilators. We had to put them on ventilators. We use a NIV mode of ventilation, and they've also done extremely well. We have had about 4 burns patients with about 50% burns. So amazing. Again, they've all done very well. So 99% result in an acute care COVID unit is something amazing, really. So I'm very proud of our team, particularly Dr. Shankara Subramanian, who is the leader of our COVID-19 unit and team. He's ably supported by our medical officers and a paramedical team. So what are our best practices and what are we doing differently? We're not doing anything different. We just stick to the basics and the evidence-based care. When a patient comes in, like we do for all other patients, we spend time taking the history. So what has happened to you? Then doing the clinical examination. So look for certain things. We had a patient who had a pneumothorax. So if you missed it, and he would have died. And we address the basics like fluids, electrolytes, acid-base balances. So these are the things that really matter: intake, output, and management of basic comorbidities. When you do the basics right, I think, people do all right. And this, even we can't believe that, our mortality is literally, I can say to be very specific, 1%. That is for inpatient treatment, which is almost 20% around the world. So this has been fantastic for us. And our experience with COVID is that you do your basics right. We don't believe COVID is a deadly disease, provided you can manage it well. In our experience, it's the second week which is crucial and critical for the patient. You tide over the second week, then most of them are through and most of them are safe. So thank you for watching, and see you again. Bye-bye. All the best. Good luck. Have a wonderful day. அனைவருக்கும் கிரேஸ் கெனட் ஃபவுண்டேஷன் மருத்துவமனையிலிருந்து காலை வணக்கம். இன்றைய விழிப்பறிவு பகுப்பாய்வில் எங்களுடைய பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ், எங்களுடைய நல்ல செயல்பாடுகளினால் விளைந்த பலன்களை பற்றி நான் கூற விரும்புகிறேன். எங்களுடைய ரிசல்ட்ஸ் இது வரைக்கும் ஒரு 100 பேரை ட்ரீட் பண்ணதில்லை. 99% ரிசல்ட்ஸ். இது ஒரு நம்ப முடியாத ரிசல்ட்ஸ், ஆனால் இதுதான் உண்மையான ரிசல்ட்ஸ். சில ஸ்பெசிஃபிக்காக கேசஸை சொன்னால் 2 பேர் 90% லங் இன்வால்மெண்ட், சிடி ஸ்கேனில் 90% லங் இன்வால்வ் ஆகிருந்தாங்க. அவங்க 2 பேருமே நல்லாகி டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போயிட்டாங்க. இன்னொரு வயதான முதிய லேடி பேஷண்ட்டு,
அவங்களுக்கு வந்து 15 வருஷமாக ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருந்ததுனால ஸ்டீராய்ட்ஸில் இருந்தாங்க. 1 வருஷத்துக்கு முன்னால் அவங்களுக்கு வந்து இரத்த புற்றுநோய் பிளட் கேன்சர் க்ரானிக் மைலா லுக்கிமியான்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அவங்களும் வந்து வாமிட்டிங்கோடையும் ஃபீவரோடையும் வந்தாங்க. அவங்களும் ஆர்டிபிசிஆர் பாசிட்டிவ். அவங்களும் நல்லாயி டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போயிட்டாங்க. இன்னொருத்தர் ஒரு பேஷண்ட், அவரும் முதியவர், அவருக்கு மூளையில் ஒரு கட்டி உண்டு, அதற்காக அவர் வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸில் இருக்கார். அவரும் ஆர்டிபிசிஆர் பாசிட்டிவ்னு வந்தார், அவரும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டார். இதுக்கு மேலே வந்து சில பேர் வந்து வென்டிலேட்டரில் போயிடுவாங்க மூச்சு விட முடியாமல், அவங்களும் நல்லாயிட்டாங்க. இது வரைக்கும் வென்டிலேட்டரில் போட்ட யாரையுமே நாங்கள் இழக்கலை, எல்லாமே இன்றைக்கு நல்லா இருக்காங்க. நிறைய முதியவர்கள் வந்தவங்களில் 70 வயசுலேருந்து 90 இயர்ஸ் வரைக்கும் நிறைய முதியவர்கள், நிறைய கோமாபிலிட்டிஸ் அப்படின்னா வந்து ஹை பிளட் சுகர் 400 500 பிளட் சுகர் இருக்கவங்க வந்திருக்காங்க. அவங்களும் எல்லாம் நல்லா போயிட்டாங்க. இன்னும் சில கேசஸ் பார்த்திங்கன்னா 4 தீக்காயம் 50% பர்ன்ஸோட 4 பேர் வந்திருந்தாங்க. அவங்களும் வந்து ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போயிட்டாங்க. ஸோ இது மாதிரி எங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது. இதுக்கு என்ன காரணம் என்று நம்ம பார்த்தோம்னா, நாங்கள் எதையும் வித்தியாசமாக செய்கிறோமா பிரதமாக செய்கிறோமா அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது. பேசிக்காக என்ன செய்யணுமோ அதை செய்கிறோம். ஒரு பேஷண்ட் வந்தால் ஹிஸ்ட்ரி, உங்களுக்கு என்ன செய்யுதுன்னு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவர்கிட்ட என்ன செய்யுதுன்னு கேட்கணும். 2வது கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன், அவரை எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கணும். ஸ்டெத்து வச்சு பார்க்கணும், கண்ணை பார்க்கணும், வேறு எதுவும் பிரச்சனைகள் இருக்கான்னு. ஒருத்தருக்கு என்ன இருந்துச்சுன்னா நுரையீரலில் பங்க்சர் இருந்துச்சு, அவர் வந்து நம்ம அப்படி சரியாக பார்த்துருக்காட்டி அன்றைக்கே அவரை இழந்திருப்போம். அப்புறம் ஃப்ளூயிட்ஸ், எலக்ட்ரோலைட்ஸ், ஆசிட் பேஸஸ் அப்படின்னு பேசிக்காக உடம்புடைய நீர்ச்சத்து, உப்புச்சத்து, ஆசிட் பேஸ், மற்ற கோமார்பிலிட்டி, சுகர் கண்ட்ரோல், இது மாதிரி பேசிக்ஸை நம்ம கரெக்டாக பண்ணிட்டாலே அநேக பேர் நல்லாயிடுறாங்க. எங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்த 2வது வாரம் தான் ஒரு கடுமையான வாரம். முதல் வாரத்தில் வந்து சேருவாங்க. 2வது வாரத்தை நம்ம வந்து கடந்துட்டோம், நம்ம கடக்கிறதுக்காண்டி அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சிட்டோம்னாலே பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லாகி போயிடுறாங்க. ஸோ இது வரைக்கும் வந்து 100 பேஷண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. அநேகர் 70% நான் சொன்னாப்புல ஐபியாக தான் இருந்திருக்காங்க. எல்லாமே அக்யூட் கேர், எல்லாத்துக்குமே நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுற பேஷண்ட்ஸ் தான் வந்திருந்தாங்க. எல்லாருமே வந்து அநேகர் வந்து நல்லாகி போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ அதனால் கொரோனா அப்படின்றது நம்ம வந்து ஒரு பேசிக்ஸை சரியாக செஞ்சோம்னா 2வது வாரத்தை நம்ம வந்து கடக்க பேஷண்ட்டுக்கு உதவி பண்ணோம்னாலே எல்லாம் நல்லாயிடுறாங்க. இந்த சந்தோஷமான விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு ஒரு ஊக்கம் ஊற்றுவதற்காக நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணினேன். இதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து எங்கள் டீம். டாக்டர் சங்கர சுப்பிரமணியன் ஃபிசிஷியன் இருக்கார், யங் எனர்ஜெட்டிக், அவருடைய டீமு, டியூட்டி டாக்டர்ஸ் டீம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு டெடிகேஷனோடு ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்கள் ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.